self. Okay. um, এই পোয়েমের মধ্যে তোমরা দেখবে যে এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর একটা খুব ইউনিভার্সাল থিম, হ্যাঁ, ওইটাকে এক্সপ্রেস করা হয়েছে। যেমন যেটা আমরা বলি না, দ্য এজিং অ্যান্ড লস। ওকে, এজিং অ্যান্ড লস, দ্যাট ইজ ইনএভিটেবল, right? So here you will find that when WBS was writing this poem, he was in his 50s. Okay, and at that time he thought of writing something that would capture his sense of aging and the concept of loss um, against the unchanging beauty, against the timeless beauty of the swans. Right. So he had gone to the Coole Park in Ireland, and there he started contemplating. He started reflecting upon the different, the different, you can say, facets, okay, and notions of life. So while he was sitting there, it just happened that he saw something that created in him a kind of deeper. Um, a sense of deeper reflection, that is a deeper reflection on life. So he just felt that the beauty of these swans is so unchanging. The beauty of these swans is unchanging. It will remain timeless. Okay. But human life, it is filled with a sense of loss, desolation, sorrow. Fine. So this poem you can say this poem basically shows the very side, or that exhausted, okay, side of the poet on one hand, and on the other hand you will find that how the passage of time is reflected upon. Okay, so the swan's vitality, the love, and the seeming immortality, okay, is on one side, and on the other side we have the weariness of the poet, or you can say this a sense of a sense of the transitoriness of life that the poet is going through, or the poet is experiencing, is on one side, and on the other side we have the vitality, the love, the seeming immortality of the swans. See, the thing is, the swans are not immortal. Obviously, it is quite understandable that the swans is not immortal. Swans are not immortal, but they are immortal in the sense that the a generation of swans, this generation of swans will be replaced by another generation of swans. So it is not about the about that swan which is made of blood and flesh, but here swan is actually a symbol of beauty. Okay, a symbol of sublimity. Right, a symbol of timelessness, the essence of the swan, the essence of the existence of the swan. Okay, so that actually matters. So see, in when Keats was referring to the nightingale in Ode to a Nightingale, he did not mean that the nightingale was immortal, but the essence, the beauty, okay, with which the nightingale is singing, okay, that essence, that song, fine, it is carried upon, or it is, you can say, it actually means a generation of nightingales. Okay, a generation of nightingales, one generation means a present generation of nightingales is you can say it is succeeded by another generation of nightingales. So in that way, then the nightingales are they are immortal, but actually that particular bird is not immortal, but because of the essence of the nightingale, but because of the essence of that bird becomes immortal. Okay, so here in the same way, that swan, okay, that swan or those swans, looking at whom, or looking at which this person or this poet seems to be very very happy, seems to be very exhilarated. These swans are not just swans, but they are the symbol of timeless beauty, unchanging beauty. Okay, so here it is not about the
concreteness here, it is about the abstractions. Okay, so through this contrast between the unchanging beauty of the swans and the changing situations of life, or the inevitability of human life, here we see that Yeats is meditating on the themes of change, permanence, love, and also the longing for continuity in a fleeting human life. Okay, so quite, you can say there are few things that actually matches with the matches with that, the vibe of that poem as well, means the ode to a nightingale. So how the poet is looking at the nightingale, and how here Yeats is looking at the swans. Somehow, okay, to some extent, yes, we can definitely find some loose connections between both the poems, because here by immortality we actually don't literally mean that the birds are immortal. Here actually by immortality, what mean is the essence, okay, that unending is unending indestructible essence of something. Okay, so we will straight go to the poem now. হ্যাঁ The trees, হ্যাঁ বলো। ম্যাম বলছি ওই রাইটিং আর কম্পোজিশন একটা একটু বলবেন? ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, ও আমি বুঝতে পারিনি, হ্যাঁ 1919 বললাম। মানে ওটা কি ম্যাম পাবলিকেশনটা? হ্যাঁ বলো, 1919, ও না না, শর্ট ম্যাম, ওটা এটা রাইটিং অ্যাকচুয়ালি, পাবলিকেশনটা ও বলছি। না 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 অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে যে এটা প্রথমে পাবলিশ হয়েছিল 1917 একটা ম্যাগাজিনে। ঠিক আছে, এই পোয়েমটা প্রথমে 1917 ম্যাগাজিনে হয়েছিল, হ্যাঁ পাবলিশড। তো অবশ্যই ওর আগেই লেখা হয়েছে, হ্যাঁ একদম রিটেন কবে থেকে লেখা শুরু করেছেন বা কি ইয়ে হয়েছে, ওইটা ওইটা অতটা আর কি মানে তুমি তাহলে একটু গুগল সার্চ করে নিও রাইটিং এর ব্যাপারে, যে কখন উনি মানে লেখা শুরু করেছেন বা কোন সময়টা, এতটা বলতে পারবো না হয়তো, মানে ধরে না 1917 বা 1917 কিছু হয়তো মাস আগে। তো 1917 ফার্স্ট পাবলিশ হয়েছিল একটা ম্যাগাজিনে, আর তারপর ওইটাকে একটা পোয়েট্রি কালেকশনে ইনক্লুড করা হয়েছিল 1919। 1916-তে ঠিক লেখা, আছে। 16-এ লেখা, আর ফার্স্ট নাইনটিন পাবলিকেশন সিক্সটিনে 17, লেখা, তাই ইয়েস। না? আর 19-এ হ্যাঁ বই হ্যাঁ পাবলিশ হ্যাঁ হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে তোমরা মানে 1916টাই আর কি ধরো, ঠিক আছে। আর এটা এটা মাথায় রেখো যে 1916-এ উনি লিখেছিলেন কুল পার্ক, যখন উনি ওখানে কুল পার্কে ছিলেন, যেটা আর কি মানে ধরে নাও যে ওনার যে ফ্রেন্ড ছিল লেডি গ্রেগরি, ওকে, লেডি গ্রেগরির ওইটা একটা এস্টেট ছিল ওই জায়গাটা, কুল পার্কটা। তো সেখানে উনি আর কি মানে উনি ওই অবজারভেশন গুলো দিয়ে মানে উনি অবজার্ভ করছিলেন, তখন যা যা ওনার ফিলিং আসছিল, ওই সব পার্সোনাল ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট বলো বা ওই আইরিশ পলিটিক্স গুলো যা যা চলছিল, ওগুলো সব মানে ওনার লাইফ বা কোন জিনিসগুলো ওনার মনে যা যা ছিল, ওগুলো সবগুলোকে মাথায় রেখে উনি তখন যা যা পোয়েট্রি গুলো পাবলিশ করেছেন, যেটা 1919-এ আলটিমেটলি পোয়েট্রি কালেকশনটা বেরিয়েছে। সেখানে ওইটা আলটিমেটলি ইভেনচুয়ালি বা মডিফাইড ওয়েতে পাবলিশ হয়েছে। সো 1916, যেটা শানু বলল, 1916 ইয়ার অফ যেটা বলতে পারো কম্পোজিশন, 1917 হলো ফার্স্ট যখন ওটা একটা মানে একটা ম্যাগাজিনে বেরিয়েছিল। ম্যাগাজিনের নাম খুব সম্ভবত দ্য লিটল রিভিউ, ঠিক আছে, দি লিটল রিভিউ মনে হয় নামটা একবার তোমরা দেখে নিও, দি লিটল রিভিউ বলে নামটা আছে, সামথিং রিভিউ, ওকে আই এম নট শিওর লিটল রিভিউ না স্মল রিভিউ, হ্যাঁ, ওটাই সামথিং ওটাই। রিভিউ, তাই না, লিটল রিভিউ, হ্যাঁ। তো লিটল রিভিউতে ম্যাগাজিনে ওটা পাবলিশ হয়েছিল। বাট তারপর ওইটা একটা পোয়েট্রি কালেকশন যখন হয় 1919, ওইটাকেই আর কি মেনলি মানে সব জায়গায় আর কি ওটা ডিসকাশন হয় বা ওইটাকে মেনলি রেফার করা হয়। ঠিক আছে, হ্যাঁ ক্লিয়ার ম্যাম। না সবাই? আচ্ছা ঠিক আছে, চলো আমরা তাহলে এখন পোয়েমটাতে যাই। হ্যাঁ, um, mm, the trees are in their autumn beauty, the woodland paths are dry. Okay, so it is autumn, right? So these first two lines tell us that it is autumn. And talking about the trees, the poet tells us that the obviously they have their autumn beauty, means the trees are looking very beautiful, they have that they are decked with the autumn beauty. But what is the sad part? Okay, the sad part is the leaves are falling. Okay, the leaves are falling down and the ground is
dry. So woodland paths means those paths, okay, means through the forests, right? Through the forest, the ground is dry. Means we can say that as because it is, it is autumn. The the ground is dry, the weather is dry. So what is being indicated in the first two lines? It is indicated that it is the decline of the season. Okay, means the season, decline of the season, sorry, it is a season of fall, it is a season of decline. Okay, fine. So how do we know that it is a season of decline? Because the ground is dry and the leaves are falling. So it is autumn. Under the October twilight, the water mirrors a still sky. So, under the October twilight, the water mirrors the still sky. What does this mean? It means that in October, okay, in the October evening light, in the evening light, in the month of October, ঠিক আছে আমি ভেঙে ভেঙেই বলছি, in the month of October, at the time of evening, okay, the evening light which we see in the month of October, how is the water? The water is calm. Okay, so the water is calm, reflecting the white sky, the still sky. So we come to know of this thing that in October evening light, the water is calm and it reflects the sky that is still, the sky that is quiet. Upon the brimming water among the stones are 950 swans. So finally he tells us that I can see a full lake. Okay, before me there is a lake. In front of my eyes I can see that there is a lake. There is a brimming water, means there is a full lake. Okay, so on the full lake among stones, I see what? I see 59 swans that are swimming together. Okay, so remember there are 59 swans swimming together. The poet is observing, the poet is perceiving the beauty of the nature, and he tells us that on the full lake among the stones, there are 59 swans swimming together. The 19th autumn has come upon me. 19th autumn has come upon me মানে কি যে it has been 19 years. Okay, fine. The 19th autumn has come upon me since I first made my count. So since I first made my count, এটার মানে কি যে 19 বছর হয়ে গেছে। Okay, it has been 19 years since I first counted these swans at the same place. 19 বছর আগেও, ঠিক আছে, আমি এখানে এই সোয়ান্স গুলোকে কাউন্ট করেছিলাম at the same place. So it has been how many years? It has been 19 years. Okay, I saw before I had well finished all suddenly mount. So before I finished counting, okay, or before yet finished counting, the swans suddenly rose up into the air. ঠিক আছে, তো মানে উনি কাউন্টিং শেষ করার আগে কি হলো, সোয়ান্স তুমি আচ্ছা, বিং আ হিউম্যান, ওকে, বিং আ হিউম্যান, I cannot expect that those swans will keep on waiting for me. I will keep counting and the swans will keep waiting for me so that I can finish my counting. Okay, that I cannot expect because you cannot control the movement of the birds. You cannot do this, right? So before he finished counting, the swans suddenly rose up into the air and scatter wheeling in great broken rings upon their clamorous wings. So what did the swans do? The swans, they started flying in circles. ওরা circles এর মধ্যে কি করতে লাগলো, ওরা মানে wheeling মানে বলতে বুঝতে পারছো, সার্কুলার মোশনে ওরা কি করতে লাগলো, ফ্লাই করতে লাগলো। The swans started flying in circles. Okay, and there was a vigorous sound that was coming out of their
coming out of their wings. Okay, clamorous wings মানে হলো যে মানে একটা noisy, একটা noise produce হচ্ছে. How was the noise being produced? The noise was being produced because they were very very loudly beating their wings. ওরা খুব জোরে জোরে নিজের wings গুলোকে করছিল, ফ্লাটার করছিল, ওরা খুব জোরে জোরে উইংস গুলোকে নড়াচ্ছিল. ওকে, so that vigorous sound of the fluttering of the wings was coming out, or it was produced. So that particular sight, okay, of all of a sudden, they just became so energetic, so vigorous. So that entire sight, okay, that particular scene was full of energy and sound. I have looked upon those brilliant creatures, and now my heart is sore. So he says that, you know, I have looked, means I have seen them, I have admired them, I have admired the swans. Okay, I admired their beauty, I admire their energy, I admire the vigor that they have, I admire the fact how I admire how vivacious they are. Okay, they're filled with energy, enthusiasm, excitement. Okay, so these swans, okay, are greatly admired by the poet, but now he feels sad. Okay, now he feels sad because their beauty reminds him of his own aging. Right, so when he looks at them and he cannot stop admiring them, he just feels that, you know as a human, okay, we have such issues that we cannot, that we cannot control, or that we cannot be forgetful of, we cannot be oblivious of those things. And what is that thing? Why does his heart become sore? Because he is at once reminded of his aging. Okay, so see, when he is looking at those birds and he's enjoying that particular sight, those birds are filled with energy. Okay, and the most interesting fact is, these birds, okay, these swans, মানে এই স্পিসিসটা, ঠিক আছে, এই সোয়ানসরা, এরা 19 বছর আগেও যতটা এনার্জেটিক ছিল, after 19 years also, okay, they are still energetic. They still have that, same beauty. Their beauty has not corroded away with time. Okay, they have an energy that is still intact. So nothing, okay, nothing in this world can hamper or can, in one way destroy the beauty that they have. Okay, and nothing can, cause any kind of, or create any kind of impediment in the levels of excitement that they have. So looking at those birds, our poet, he feels very very, depressed, because the more you see things that you cannot enjoy anymore, the more you feel sad. Why? Because it always reminds you of your void. It always it always reminds you of those things that you cannot be, or you cannot do in life again. Okay, so that is the reason he suddenly, feels sad. Right. So see, the thing is, definitely, after 19 years, he's not looking at the same set of swans. ওই স্ওয়ান গুলোকে 19 বছর আগে যে স্ওয়ান গুলোকে দেখেছিল, পার্টিকুলারলি ওই স্ওয়ান গুলোকেই যে দেখছে তা না। বাট এখানে স্ওয়ান খালি একটা স্ওয়ান না, এখানে স্ওয়ান একটা 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 সিম্বল অফ ওয়াট, সিম্বল অফ এনার্জি, সিম্বল অফ টাইমলেস বিউটি। ঠিক আছে, তো ওই জিনিসটাকে বেসিক্যালি উনি, মানে পোয়েট, মিস করছে, যে এই স্ওয়ান গুলো, হ্যাঁ, ওরা কি সুন্দর ভাবে, মানে এত এনার্জি, এত এক্সাইটমেন্ট, এত এত ডাইনামিজম, এত ভিগর, ভাইভাসিটি নিয়ে ওরা নিজের, মানে অ্যাক্টিভিটিস গুলো, ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস গুলো পারফর্ম করছে। তো ওই এনার্জিটা দেখে ওনার খালি মনে হয় যে, this is something which I once had, but now I don't have this anymore. I cannot, I cannot, no matter how desperately I try, I cannot get those, days back. Okay, so that is the saddest part of human life, because once, means the bygone, okay, the bygone cannot be relived. Right.
All's changed since I, hearing at twilight, the first time on this shore. So he says that everything has changed, right? So everything has changed since the first time I saw them. Okay, so years ago I saw them, and that was my first time. But everything has changed since the first time I saw them, and that was years ago when I was younger. তো আমি যখন অনেক ছোট ছিলাম, 19 বছর আগেকার, 19 থেকে 20 বছর আগেকার যে আমি, তখন আমি খুব ইয়াং ছিলাম। আর এখন সবকিছুই চেঞ্জ হয়ে গেছে। থিংস অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ সো ড্রাস্টিক্যালি, সবকিছু কত ড্রাস্টিক্যালি চেঞ্জ হয়েছে। The bell beat of their wings above my head trod with a lighter tread. So he says that back then, মানে 19 বছর 20 বছর আগে, when I heard the the sound of the wings, basically, মানে যখন এই উইংস গুলোকে, ঠিক আমার মনে হতো যে আমার আমার একদম মানে মাথার উপর ওই উইংস গুলো ফ্ল্যাটার করছে, বা ওই উইংস গুলো থেকে আওয়াজ বের হচ্ছে, তখন আমার মনে হতো যে অ্যাজ ইফ আই এম লিসনিং টু দ্য চার্চ বেলস, যেমন চার্চ বেলস গুলো একদম কানের কাছে, মানে খুবই খুবই বলতে পারো খুবই মানে ক্লিয়ার, দ্যাট ইজ ভেরি ক্লিয়ার অ্যান্ড লাউড। ওকে, চার্চ বেলস গুলো কি হয়, খুবই ক্লিয়ার আর লাউড লাউড হয়, তেমনি আমিও, আই কুড হিয়ার দ্য উইংস just like the just like the sound of the church bells. So it was very loud, it was very clear. Okay, so that time I used to walk more lightly with youthful energy. So that was the time when I really had such youthful energy, and I was very swift, I was very light. But now, because of the weight of the of years, I am not as light as I was. Okay, see, walking lightly doesn't mean that yes, I had lesser weight, that's why I used to walk lightly. Here, walking lightly actually means that there wasn't any tension or any conflict or any burden, okay, on my shoulders. So that time when I used to walk, okay, so there was a kind of a feeling of lightness. There was was a feeling of there was a feeling of being youthful, being less being less sorry, being more ignorant about what is going on in this world. So it was a different kind of a scenario altogether. But now I feel heavier because I am older. So here, he feels heavier, not only because of not only because of some kind of, you can say, probably because of weight gain. So that is something which is very literary, but actually metaphorically, treading light means that now, with old age, he has to shoulder more responsibilities. Even his mind has become heavy with so many critical ideas or conflicting ideologies. Okay, so years ago things were different. Years ago maybe he had very little thing to very minute or very insignificant or trivial things to contemplate upon. Okay, but now life has changed. So a person, okay, that he was 20 years ago, that person was altogether different person. But now this person, after 20 years, he looks at the world with a different viewpoint. He looks at people from a different perspective, right? So that is the difference. So see, here we actually get those here we actually get those, you can say, those glimpses of Wordsworth from Tinton Abbey, right? How people change, and how people look at the world from a different perspective. 5 years, 5 years from now, or 5 years ago, how you will look at the world, how your perspectives change according to your age. Okay, you take different kind of responsibilities. You have societal obligations upon you. So how things actually change with time, that is somehow reflected, okay, in this poem. And we definitely can understand that burden of life, that burden of responsibility, that burden of age,
age, and unwearied still, lover by lover, they paddle in the cold. So these swans, now comes back to discussing about the swans. So he says that there is a very special quality about the swans. The swans are tireless. They do not feel tired. They are unwearied, means they are always, these swans are still tireless, right? So means 19 years ago, 20 years ago, the swans that I could witness, they were tireless, they were unwearied. Any kind of lethargy would not be able to, would not be able to, in one way, in one way, any kind of lethargy would not put them down. Okay, so here we see that after 20 years also, those swans have a similar kind of energy. They were tireless 20 years ago, and they are tireless 20 years, after 20 years also. So, and they are moving as if they are, lovers. Lover by lover means they are always moving in pairs, as if they have mated for life. Okay, so even in the cold, they are always moving in pairs, and they are moving so gracefully. So even the cold weather cannot, you know create any kind of hindrance in the graceful, in the graceful passage, or the way they are, means gracefully, how gracefully they are carrying themselves, that cannot be in one way, varied down, or that cannot be, in one way put down. Companionable streams or climb the air, their hearts have not grown old. So whether they are on the water, or they are flying in the sky, but I have to I have to, tell it with complete assurance that their hearts are still young, and they are full of life. Okay, so no matter, no matter how cold it is, no matter in which situation they are, no matter in what kind of condition they are, but whenever you look at them, you will always feel that yes, their hearts are still young, and they are full of life, right? Passion or conquest wander where they will attend upon them still. So these swans still have that same passion, the same energy, and they enjoy greater liberty, they enjoy greater freedom wherever they go. But now they drift on this still water, mysterious, beautiful. So he says that these swans are floating calmly again. Okay, so this calmness of these swans, it is both beautiful as well as mysterious. Okay, among what rushes will they build, by what lake's edge or pool? So the poet is wondering where the swans will make their nest. ওকে, ওরা নিজের নেস্টটাকে কোথায় তৈরি করবে, ওরা নিজের শেল্টারটা কোথায় বানাবে? মেবি বাই অ্যানাদার লেক অর পুল। হয়তো অন্য কোনো লেক বা অন্য কোনো পুলে গিয়ে কি ওরা নিজের, মানে শেল্টারটা বানাবে, মানে যখন ওরা উড়ে চলে যাচ্ছে, বা কি বলে ওদের ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, ওরা যে এত, মানে ওরা যে ফ্লোট করছে এত কামলি, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না যে ওরা অ্যাকচুয়ালি কি করতে চাইছে, হোয়াট আর দে আপ টু। ওকে, সো দেয়ার ইজ আ সেন্স অফ not only beauty but mystery as well, right? So there is a sublimity attached to them, there is a sense of sublimity associated with them. Delight men's eyes when I awake someday to find they have flown away. So he is afraid of one thing. He fears that one day he might wake up, means he will wake up, and the swans will be gone. Right. So maybe they will be gone because maybe they are delighting, or maybe they are giving a kind of visual delight to somebody else or someone else who is far away. Right. So this is what he says, right? So just in simple words, I would in simple words, I would just give you few points that you can jot down. Number one is, remember that Yeats saw the swans in autumn at Cool Lake, and he remembered them, and he remembers the first time when he was counting them 19 years ago. Okay, at that time he was very young. The third thing is, these swans are still full of energy, love, and passion, but
he himself has grown older and sadder. And the last thing that you should remember, that he is always admiring their beauty, but he is afraid of one thing, that one day they may leave, just as somebody's youth, just as somebody's loveliness and happiness. Okay, so loveliness, happiness, youthfulness, they are very ephemeral. Okay, they leave human life. So the fact that he's afraid that these representatives of beauty will go away to some other places, or to some other place, in order to give visual delight to other people, that fear is actually, it is symbolic of the transitoriness of happiness, loveliness, okay, or the idea of happiness, loveliness. These are kind of ideas which are very, very ephemeral in human life. Okay, so what do we basically find in these poems, in this poem, is number one, here we see the theme of change and aging. Okay, the first theme in the poem is the theme of change and aging, because in this poem you will find that the passage of time has been highlighted, because Yeats is comparing himself uh, to I would say comparing himself to anything, but while talking about his old age, okay, or while talking about or emphasizing upon the idea of you can say of aging and being tired, he is referring to the swans that are still full of youth and passion and energy. So he's actually trying to draw contrast. Okay, he's comparing and contrasting. And we also see that the poet seems to be sad because he's aging, and there is a sense of loss of vitality. Okay, the second thing is the contrast between human life and nature. See, humans will grow, they will become weak one day, and obviously they will become sorrowful, right? But the swans seem eternal, unchanging, and ageless. So this contrast highlights Yeats's longing for the permanence of beauty and vitality. Then, what is the symbolism of swan? This is the most important thing here. What is the symbolism of swan here? See, the swans actually symbolize love, beauty, passion, and obviously continuity. Okay, so see, and one thing that has been, pointed out is that they always move lover by lover. Means, yet, when he looks at them and he tells us that, they are always in pairs. What does it show? It shows that he is also longing for companionship and harmony. Okay, so looking at the swans, he's actually missing those things in life that he actually, is craving for. So these swans are not only symbolizing love, beauty, passion, and continuity, and as well as, companionship, harmony, but these swans also symbolize art and creativity. Because art, creativity, okay, they are timeless, unlike human life, and the essence, okay, of the swans. These swans are also, symbolizing art and creativity, unlike human life that is transient, that is temporary, that is ephemeral. Okay. So the poem actually expresses Yeats's personal sorrow, because from the poem we have understood one thing, I'm sure, uh, that the poet actually feels very lonely. He feels left behind, and at the same time he's admiring the swans with awe and reverence, because he feels that these swans, they have a kind of, a sense of immortality which we humans do not have. So this poem is a kind of, a kind of meditation on mortality and immortality, where mortality, is symbolized by the poet, and obviously immortality is symbolized by the swans.
See, in this poem, we see that everyone, in this poem, from this poem, we understand one thing, that everyone, every human, be it a poet, be it a philosopher, be it the greatest man in the world, will always feel the passage of time, the loss of youth, and the fear that beauty or joy may fade away or it may leave them. Okay, so the swans here, the swans represent hope that few things in life, that is love, passion, art, they can definitely outlive us. So 19 years ago, the poet was young and the swans were also very young and vivacious. Now after 19 years, Yes has aged. Yes is slowly approaching death, but the swans have the similar kind of energy, enthusiasm. And now, you know after, again, after many many years, if Yes would have been alive or dead, but those swans, they will keep on, you know they will keep on, they will sustain themselves, or they will keep on, like, either flying or floating on the pond or the lake. So that actually, highlights the fact that these swans, they somehow, symbolically, they signify the sense of immortality, where on the other hand, this poet, this man, is varied, exhausted, and he goes through the pangs of sorrow, right? Okay, so now you all go through the poem, okay, and just give me 5 minutes, and I will come back after 5 minutes. I will then again restart, and then again we will have a discussion of 10 to 15 minutes on this poem. So just give me 2 minutes, okay? You also read the poem. এন্টার মধ্যে। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, বলছিলাম হ্যাঁ, যে বলো ওই যে প্লিজ। আছে না যে ডিলাইট ম্যানস আইজ ওয়েন আই অ্যাওয়েক, ওই লাইনটার মানে মানেটা কি বলতে চাইছে? আচ্ছা, এখানে দেখো, মেইন যে লাস্ট যে লাইনগুলো আছে না, যে কি বলে, এখানে দেখো, বাট নাও they drift on the still water, mysterious, beautiful. Among what rushes will they build? By what lake's edge or pool? Delight men's eyes when I awake someday to find they have flown away. আচ্ছা, আমি এখান থেকেই আমি নিচ্ছি লাস্টের গুলো, ঠিক আছে? দেখো, এই যে সোয়ান গুলো আছে না, they are floating calmly on the quiet lake, right? And they look very beautiful, no doubt. They look very appealing, very enchanting, very serene, right? And as because there is a serenity, there is calmness, there is a feeling of enchantment, okay, a beauty, enchanting. So the entire place, because of the calmness, also has a sense of mystery, right? So the beauty of the swans seems eternal. Why eternal? Because the poet has already given us many instances that 19 বছর আগে যখন উনি এসেছিলেন, তখনও এই সোয়ান্স গুলো একই রকমের ছিল। মানে ইটস নট অ্যাবাউট দি সোয়ান্স, মিনস ওই সোয়ান গুলো না, কারণ দেখো 19 বছর আগেকার সোয়ান এখন 19 বছর পর তো ওই সোয়ান গুলো থাকবে না। ইটস অ্যাবাউট দ্য নেচার অফ দ্য সোয়ান্স, যে এদের নেচারটা পাল্টায়নি। এরা আগেও অমনি ছিল, দে ওয়ার enthusiastic, they were so energetic. They are always in harmony, they are always keeping harmony with each other, they are always keeping company with each other। 20 বছর পরও আমি দেখছি যে their nature hasn't changed. So it's about the nature, it's about the spirit of the swans that never changes, and that's why it gives him a feeling of that আরে these birds are immortal, মানে ওই সেন্স immortal, ঠিক আছে? তো এখন কি হচ্ছে, এই যে the beauty of the swans, it seems eternal, and it seems untouched, unchanged by time, ঠিক আছে? তো on one hand, the poet is going through the fall of his life, means he is his beauty, his age, okay, with his age his beauty is fading, his youth has faded away, ধরে নাও অনেক বয়স হয়ে গেছে, but the swans are appearing unchanged, they appear timeless. So that is a contrast between human mortality
and the endurance of nature, that nature has the power of endurance. নেচার অনেক কিছু এন্ডিওর করতে পারে, আর তাই বলে এই ওয়াইল্ড সোয়ান্স মানে এই সোয়ান্স গুলো, এদের নেচারও কিন্তু চেঞ্জ হয়নি। 20 বছর আগে যেরকম সোয়ান্স গুলো ছিল তেমনই সোয়ান্সরা আছে। সো ইটস অ্যাবাউট দ্য নেচার। ওকে, এখন ইয়েটস কি বলছে যে এদেরকে যখনই আমি দেখি, এখন আমার এদেরকে দেখে আমার মনে হয় যে এই সোয়ান্স গুলো ফিউচারে কোথায় যাবে। হ্যাঁ, উনি ভাবছেন যে কোথায় যাবে এই সোয়ান্স গুলো। আই দে দে ইট মে হ্যাপেন দ্যাট দে উইল মাইগ্রেট টু সাম আদার প্লেস। ওরা অন্য কোনো জায়গায় মাইগ্রেট করতে পারে, বা মেবি আফটার মাইগ্রেশন when they will go to a new place, they will build nests somewhere else. So he imagines them finding another home, perhaps by another lake or another pool. তো এই যে আইডিয়াটা না, এই যে আইডিয়াটা বা এই যে এই থটটা যেটা ওনার মাথায় এলো, সেটাই সেই থটটাই হলো একটা আইডিয়া অফ কন্টিনিউইটি, যে এরা হয়তো এখানে থাকলো বা হয়তো মাইগ্রেট করে চলে গেল অন্য একটা জায়গা, সেখানে ওরা অন্য একটা জায়গায়, যেমন আমি এদেরকে এই এই লেকে এখন দেখছি, হয়তো অনেক বছর পরে ওরা অন্য কোথাও চলে যাবে। ওরা ওই রকম ভাবে, যেমন দে আর গিভিং মি আ ভিজুয়াল ডিলাইট, in the same way maybe they will keep on continuing delighting people. They will keep on continuing impressing people with their beauty, with their with their with their enchantment, with their magical impact. But আমি থাকবো না দেখার জন্য, আমি কিন্তু থাকবো না। তো এইটা কি রিফ্লেক্ট করে? দিস ইজ the idea of continuity, that even if he is no longer around, but the swans will keep on, they will keep living, they will keep pairing, they will keep reproducing, and they will never stop enchanting or impressing new generations of people. ঠিক আছে? তো আজকে দেখো, আজকে ইয়েটস নেই, কিন্তু তুমি যদি ওই জায়গাটায় যাও যেখানে হয়তো অনেকগুলো ওয়াইল্ড ফ্যান্স আছে, তুমিও হয়তো ইয়েটস এর মতন ঠিক ওই জিনিসগুলো দেখে তোমাদেরও ঠিক ওইটা মনে হবে যে মানে এই সোয়ান গুলোর এদের নেচার কিন্তু চেঞ্জ হয়নি। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং অ্যাবাউট, or this is the most fascinating quality of the of the nature's endurance, যে নেচার এত বছর ধরেও নেচার কিন্তু নিজের আসল নেচার ছাড়েনি। ঠিক আছে, বলতে পারো, এটা বলতে পারো যে এটা এটা বুঝতে পারি এন্ডিওর করার ক্যাপাসিটিটা। আজকে যখন তুমি ভাবো, আজকে তুমি কোথাও গেলে ওখানে অনেকগুলো সোয়ান্স আছে, আর তুমি তখন তোমার যদি ইয়েটস এর কথাগুলো মনে পড়ে, তোমাদের তখন তুমি বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ সত্যি, যেগুলো ইয়েটস বলেছিল কত বছর আগে, 1919-এ যেটা পাবলিশ হলো, বা 1916-এ যখন উনি ওটা দেখছিলেন, আজকে ভাবো 2025, তো কত বছর পরেও কি হচ্ছে তোমরা দেখলে, আর তোমরা ভাবলে যে সত্যি এই স্প্যান্স গুলোর নেচার পাল্টায়নি। হ্যাঁ, আর তারপর 2026 কেন, এরপর 2056-এও হয়তো অমনি হলো যে নেচার, ওই নেচারটা ওয়াইল্ড স্প্যান্স এর নেচার আর পাল্টালো না। সো অ্যাজ আই টোল্ড ইউ দ্যাট here Yates is saying that even if I am no longer around, but those swans will keep breathing, living, pairing, reproducing, and they will keep on enchanting new generations of people. Okay? And now finally that line যেটা তুমি জিজ্ঞেস করছো, এখন আমরা এই লাইনে আসছি, delight men's eyes when I awake someday to find they have flown away. তো Yates এখন কি acknowledge করছে যে there will be one such day, okay, there will be one such fateful day when I might wake up and I will discover that all those swans are gone. They have flown away to somewhere else. ওরা কুল পার্কে আর নেই। ঠিক আছে, তো এই যে ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সটা, এই যে উনি যে বলছেন যে আমার একটাই ভয় লাগে, হ্যাঁ একদিন হয়তো চোখ খুলে দেখলাম যে ওরা আর নেই, ওরা চলে গেছে। তো এই ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সটা এর এর অ্যাকচুয়াল মানে মিনিংটা কি, এর অ্যাকচুয়ালি সিম্বলিক সিগনিফিকেন্সটা কি? এই যে এই ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সের যে কথাটা বলা হচ্ছে যে একদিন আমি দেখবো যে ওরা নেই। তো এক নম্বর হলো মর্টালিটি, মর্টালিটি আর চেঞ্জ। ঠিক আছে, কারণ সোয়ান্স গুলো তো ওরা 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 দে মাইট লিভ, রাইট, ওরা হয়তো ওরা ছেড়ে আর কি ওরা চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, হঠাৎ করে একদিন মানে ইয়ে দেখলো যে ও দেখলো যে আরে এই সিম্বল অফ বিউটি, হোপফুলনেস, ওকে, এরা কোথায় চলে গেল? তো তেমনই মানুষের জীবনে কি হয় যে
you also, or any person as well, in any person's life, uh, beauty, youth, life, okay, এগুলো কি, এগুলো এগুলো কিন্তু মানে এগুলো কিন্তু আনপ্রেডিক্টেবল। মানে লাইফের কথা আমি বলতে, আনপ্রেডিক্টেবল মানে কথাটা বলছি, কিন্তু বিউটি বলো, ইউথ বলো, এগুলো কি শর্ট লিভড। মানে আছে, আছে হ্যাপিনেস আছে, যেমন হ্যাপিনেস, loveliness, okay, then whatever you say, means all those fragile, all those ephemeral things in your life, youth, এগুলো সব কি আজকে আছে কালকে নেই। তেমনই হয়তো এই সোয়ান্স গুলো কি হলো, সায়েন্স সোয়ান্স গুলো এখন আছে, কিন্তু হঠাৎ করে ওরা অন্য একটা জায়গায় চলে গেল, আর তুমি ফিল করলে আরে ওরা তো নেই। তো এটা বেসিক্যালি কাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছে, এটা হিউম্যানসদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে ওয়ান ডে, just like the swans, your beauty, your youth, they will also eventually leave you, ঠিক আছে। আর সেকেন্ড হলো, ওটা হলো লিগাসি, কন্টিনিউইটি অফ লাইফ অর লিগাসি, ঠিক আছে। লাইফ কন্টিনিউটি অফ লাইফ বলবো না, মানে ওই যে কন্টিনিউইটি অফ জেনারেশন যেটা আমরা বলি, যে এই মানে সোয়ান্স গুলো হতে পারে যে ওরা কুল পার্কটা ছেড়ে দেবে, বাট ওরা অন্য কোথাও গিয়ে কিন্তু ওরা সেম কাজটা করবে। মেবি দে হ্যাভ মাইগ্রেটেড টু আ ডিফারেন্ট প্লেস, ওদের জায়গাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, বাট দে উইল কন্টিনিউ টু ব্রিং স্মাইল, অর they will continue to impress people or delight people with the beauty that they have. So maybe they will move to somewhere else, ঠিক আছে। মানে ব্যাপারটা এটাই যে ওরা থাকবে, আমরা কিন্তু থাকবো না, ওকে। So here, the tone of WBS, or you can say here the tone of the poet speaker has that those two kinds of emotion. Actually, number one is definitely, he has that admiration for the lasting vitality of the swans, ঠিক আছে। এই সোয়ান্স দের মধ্যে যে লাস্টিং ভাইটালিটিটা যেটা আছে, ওর জন্য অবশ্যই একটা অ্যাডমিরেশন আছে, কিন্তু তার সাথে একটা সরোফুলনেসও আছে। ওয়াই সরোফুলনেস? বিকজ হিয়ার দ্য পোয়েট ইজ directing our attention to the fact that a person, any person, no matter how beautiful you are, no matter how vivacious you are, no matter how joyful you are, but obviously you have to embrace the fact that one day you have to age, okay, and there will be, an inevitable separation from the ideas of beauty, happiness, right? And one day you will have to, separate yourself from all those things that give you that give you a sense of completion or satisfaction, ঠিক আছে। সেটাই হলো লাইফ, ঠিক আছে। তো এখন তোমরা নিজেই ভাবো, তাহলে কি WBS উনি কি এটা বলছেন যে swans are immortal? না, obviously he's not saying that the swans are mortal, swans are immortal, no. Swans are definitely mortal birds, but in Yeats's poem, these swans symbolize immortality. কেমন করে ইমর্টালিটি ওরা সিম্বলাইজ করছে? এক নম্বর, বিকজ অফ দেয়ার ইটার্নাল বিউটি অ্যান্ড ভাইটালিটি। হিউম্যানসের হিউম্যানসদের কিন্তু মানে হিউম্যানসদের থেকে ওরা কেন ডিফারেন্ট, মানে এই দিক থেকে, because unlike humans, these swans, according to WBS, they seem unaffected by age, or and they are they have full passion, they remain full of passion, okay. আর আরেকটা ব্যাপারটা কি হচ্ছে, যে even if individual swans die, but that particular image of the swan as a species, আমি বললাম না swan as a species, okay, swan as a species symbolize করে কি, swan as a species symbolizes love, beauty across generations, আর সেটাই কন্টিনিউ হচ্ছে। যেমন নাইটিঙ্গেল অ্যাজ আ সিঙ্গেল বার্ড, ওকে, ওইটা নাইটিঙ্গেল একটা ওই স্পিসিস, মানে ওই ইমেজ অফ দ্য নাইটিঙ্গেল অ্যাজ এ স্পিসিস, সেটা কি হলো, সিম্বল অফ হোপ, লাভ, ইটার্নাল বিউটি। তার জন্য ওইটাকে ইমর্টাল বার্ড বলছে জন কিটস, রাইট। তো ওই এর মানে এটা না যে নাইটিঙ্গেল একটা ইমর্টাল বার্ড, বাট বেসিক্যালি নাইটিঙ্গেল যে ইমেজটা বা যে জিনিসটাকে একটা সিম্বলাইজ করছে, সেটা হলো কি অফ আইডিয়ালিক হ্যাপিনেস, অফ ইটার্নাল হ্যাপিনেস, সেই হিসাবে আর কি
মানে নাইটিঙ্গেলকে ইমর্টাল বার্ড বলা হচ্ছে, তেমনি এখানে সোয়ানকেও একটা মানে ইমেজ অফ ইমর্টালিটি হিসাবে দেখা হচ্ছে, সিম্বল অফ ইমর্টালিটি হিসাবে দেখা হচ্ছে। ওকে, তো ওদের ইসেন্সটা ম্যাটার করে, ওদের নেচারটা ম্যাটার করে, যেটা আজকে হোক, 100 বছর পরে হোক, 1000 বছর পরে হোক, কিন্তু ওদের নেচারটা কোনোদিনও চেঞ্জ হবে না। ঠিক আছে? তো এটাই আর কি, তার জন্য পোয়েট বলছে যে আমি 20 বছর আগে স্প্যানের যে নেচারটা দেখেছিলাম সেটা এখনো সেম, ওই ওই নেচারটা ইনট্যাক্ট আছে। ওকে, যেমন জন কিটস অনেক বছর মানে